Learning is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. Our today's topic is an appreciation of the poem A Teenager's Prayer from Standard 10th SSC Board Marathi and Hindi medium. If you observe the question is in the form of 5 marks question. Write an appreciation of the poem with the help of the following points. And these points are title, you have to write the title and it is for half mark. Name of the poet, half mark. Theme or central idea, 2 marks, at least 2 to 3 lines you're supposed to write. Rhyme scheme or rhyming pairs, 1 mark. Figure of speech, 1 mark. Here you have to identify the figure of speech from the poem given. In simpler format, most of the time the complete poem is given in your question paper, and these points, title, name of the poet, rhyme, central idea, rhyming scheme and the figure of speech, these 5 points are already written in your question paper after the poem. You just have to observe the poem and you have to write the answer carefully, as this question is the easiest question and you can get 5 out of 5 marks for the particular question. म्हणजेच काय मुलांनो, ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कवितेचे रसग्रहण हा जो प्रश्न आहे हा मराठी माध्यमातल्या मुलांसाठी आणि हिंदी माध्यमातल्या मुलांसाठी, पण इंग्रजीच्या पेपरमधला जर तुम्ही विचार केलात तर अत्यंत सोपा आणि 5 पैकी 5 गुण मिळवून देणारा प्रश्न असेही म्हणता येईल. कारण कवितेचे नाव आणि त्याचबरोबर रायमिंग स्कीम, रायमिंग पेअर हे सगळं तुम्ही दिलेल्या कवितेतून, प्रश्नपत्रिकेत छापून आलेल्या कवितेतून पटकन शोधून लिहू शकता. फिगर ऑफ स्पीच आणि सेंट्रल थीम जी आहे त्याच्यावर मात्र तुम्हाला काम करावं लागेल. त्यामुळे आता हे ॲप्रिसिएशन जे आहे ते मी तसं त्या पद्धतीनंच टीनेजर्स प्रेयरच्या ॲज इट इज जसं इंग्रजीमध्ये तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित आहे तसंच सांगणार आहे. देअर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड in the appreciation. So just see title, A Teenager's Prayer, for half mark. You just have to write a title because for only half mark you supposed to write title. There is no need of long sentence. The title of the poem is and all. Just write the title to avoid the spelling mistakes. Second one, poet J. Morse, and title and the poet is already written in your question paper in the poem, so you just have to copy it properly. Don't do any spelling mistake, otherwise you may lose the marks. Theme or central idea, here you have to focus or theme or central idea, as for the standard 10th syllabus we have at least 8 poems, and for that poems you have to well prepared with the theme of every poem at least for 2 to 3 sentences. For teenager's prayer, a teenager prayer is a prayer of teenager to God. The teenager requested God to lead him and show the way of success. Teenager asks God to pour positivity of life and stands beside him. Here I am trying to write central idea in the different words also. म्हणजे दोनदा थीम आणि सेंट्रल आयडिया देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे, कारण प्रत्येक वेळी तेच तुमच्या गाईड्समध्ये, रिलायबल्समध्ये किंवा अगदी वर्गातही जरी लिहून दिलं तरी किंवा PDF फॉर्मॅटमध्ये बरेचदा शिक्षक नोट्स देतात, त्याच्यात त्याच वाक्यांची, त्या शब्दांची पुनरावृत्ती होती आहे. म्हणून जाणून बुजून मी 2 भागात थीम आणि सेंट्रल आयडिया द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्याला जी योग्य वाटेल, द वन विच सूट्स you can go with it. So the second type of central idea is, the poem is a prayer by a teenager. The teenager speaks up his mind and requested God to lead him. It tells us that we have to make new decisions, whether they are easy or difficult. It guides us about how to choose the way of life. It makes teenager aware of positive or negative things in the life. After that, rhyming word or rhyming scheme you're supposed to write.
Rhyming scheme. The rhyme scheme of the poem is A, B, C, B, whereas rhyming words are make, take, success, distress, see, me, way, take. At the end, you have to identify the figure of speech of the poem, and you just have to write the names of the figure of speech: inversion, apostrophe, alliteration, metaphor. And out of these figure of speech, at least 2 you're supposed to recall and write. But still, if you try to understand it in Marathi, जर तुम्हाला मराठीत पाहायचं असेल तर इन्व्हर्जन, फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार. अलंकार जे आहेत ते आता इथे केवळ एका मार्काला असल्यामुळे तुम्हाला फक्त 2 अलंकार, कवितेत जर 2 आले असतील तर ते 2-4 आले असतील तर त्या कमीत कमी 2 अलंकार तुम्ही शोधून लिहिणं अपेक्षित आहे. पण जर केवळ एकच अलंकार कवितेत चुकून केवळ एकच अलंकार सापडत असेल तर अशा वेळी मात्र तुम्हाला एक्सप्लेनेशन विचारलं जाऊ शकतं. इन्व्हर्जन म्हणजे उलट क्रमानं कवितेत आलेले वाक्य आणि शब्द. आता या सगळ्याचं स्पष्टीकरण मी तुम्हाला पुढे देण्याचा प्रयत्न करते आहे. ॲपॉस्ट्रॉफे, परोक्ष संबोधन म्हणजे आपल्यासमोर उपस्थित नसलेल्या व्यक्तीशी किंवा देवाशी बोलण्याचा प्रयत्न इथे केलेला दिसतो. ॲलिट्रेशन, अक्षर पुनरावृत्ती, मेटाफर, रूपक. फर्स्ट एक्झाम्पल, इन्व्हर्जन, डिसिजन आय मस्ट मेक. स्टुडंट्स, इफ यू ऑब्झर्व द लाईन, डिसिजन आय मस्ट मेक इज द इंटरचेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर. म्हणजेच काय तर शब्दांच्या क्रमामध्ये बदल झालेला तुम्हाला दिसतो. सो हिअर द करेक्ट वर्ड ऑर्डर शुड बी आय मस्ट मेक डिसिजन्स. मग इथे जे आहे ती तुम्हाला ही वर्ड ऑर्डर प्रॉपर पाहून लिहिणं गरजेचं आहे. Apostrophe, help Lord to just say no. Here the poet is talking to the God, and hence your explanation is there is a direct address to God and the God is not present in front of the poet. म्हणजे देव हा त्याच्यासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित नाही आहे तरीसुद्धा कवी जो आहे तो देवाशी संवाद करत आहे. अशा पद्धतीनं ॲपॉस्ट्रॉफीचे फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही आयडेंटिफाय करायचे असतात. Alliteration, each day brings new beginning. If you observe the word sentence, in the particular sentence letter B is repeating, and that's why the sound B is repeated to create poetic effect is the explanation. Metaphor, I can choose to take the road of life. Metaphor म्हणजे रूपक अलंकार. A road is indirectly compared to the path one follows in life. Thanks a lot. Here we have done with the appreciation of the poem. In the next video, we'll see an appreciation of The Basket Full of Moonlight. Thanks a lot.